jetzt angekommen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for attending the launch of the 8th thematic report of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. Доброго дня, шановні пані та панове. Дякуємо вам за те, що прийшли на презентацію 8-го за рахунком тематичного звіту спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Today, on the World Water Monitoring Day, we are pleased to be sharing with you, dear media friends, our report on access to water in conflict-affected areas of Donetsk and Luhansk regions. Сьогодні Міжнародний день водних ресурсів, і ми раді представити вам, шановні журналісти, наш звіт, присвячений доступу до води в охоплених конфліктом районах Донецької і Луганської областей. The conduct of hostilities and violations of the Minsk ceasefire agreements has resulted in repeated damage to water pipe system in eastern Ukraine, putting tens of thousands of civilians living on both sides of the contact line without access to piped water. У результаті бойових дій, які порушують передбачений Мінськими угодами режим припинення вогню, системи водопостачання у східній Україні були неодноразово пошкоджені. Це позбавило доступу до води десятки тисяч мирних громадян, які проживають по обидві сторони лінії розмежування. The report examines how the conduct of hostilities has infringed on the population's right to sufficient, safe, acceptable and affordable water for personal and domestic use. У звіті розглядається, як бойові дії порушили право населення на отримання безпечної, доступної води прийнятної якості та в достатньому обсязі для особистих і побутових потреб населення. Access to water is a precondition for the enjoyment of the right to an adequate standard of living and the right to the highest attainable standard of health and is an international recognized human right. Доступ до води є передумовою для реалізації права людини на достатній рівень життя, а також права на дотримання найвищого досяжного рівня здоров'я і є правом людини, визнаним на міжнародному рівні. Through OSCE principles and commitments, all OSCE participating states have committed to respect and ensure respect for international humanitarian law, including the protection of the civilian population. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, в тому числі стосовно захисту цивільного населення. Thus, during armed conflicts, the obligations of states include protection objects indispensable for the survival of the civilian population, including drinking water installations and supplies, and ensuring that the population has access to adequate water. Таким чином, під час збройних конфліктів зобов'язання держави-учасників ОБСЄ включають захист об'єктів, незамінних для виживання мирного населення, в тому числі водопроводів і системи постачання питної води, а також забезпечення доступу населення до води належної якості. Lack of access to water and poor water quality pose a threat to human health and sanitation and can limit food production. Відсутність доступу до води та низька її якість становить загрозу погіршення здоров'я населення та санітарних умов. Likewise, it can impede socio-economic development and political instability, which in turn might trigger further tensions and conflict in the region. Так само це може зашкодити соціально-економічному розвитку і політичній стабільності, що у свою чергу може призвести до подальшої напруги і конфлікту в регіоні. The analysis contained in this report is based on data collected by monitors of the Special Monitoring Mission to Ukraine from May to August 2015 in the Luhansk and Donetsk regions, including in areas controlled by the so-called DPR and so-called LPR. Проведений аналіз заснований на відомостях, які зібрали спостерігачі спеціальної моніторингової місії в період з травня по серпень 2015 року у Донецькій і Луганській областях, в тому числі на територіях підконтрольних так званим ДНР і ЛНР. I would like now to present to you the key findings of the report. Дозвольте мені представити вам основні отримані дані, що представлені у нашому звіті. From its monitoring, the SMM concludes that shelling of water installations as well as collateral damage
resulting from the conduct of hostilities has impacted the functionality of water systems and contributed to increasingly infrequent supplies of piped water. Виходячи з результатів моніторингу, спеціальна моніторингова місія дійшла висновку, що обстріл систем водопостачання, а також додаткові пошкодження, спричинені бойовими діями, вплинули на продуктивність систем водопостачання і послужили причиною частих перебоїв в подачі водопровідної води. The conduct of hostilities meant the following. Ведення бойових дій мало такі наслідки. Aging water installations already in need for repairs have been further damaged by hostilities. Зношені водогони, які і так потребували ремонту, були ще більше пошкоджені обстрілами. The functionality of essential water pumps has decreased due to power shortages caused by the shelling of electrical systems which power the water pumps. Знизилася функціональність важливих насосів в результаті перебоїв електропостачання у зв'язку з обстрілами електромереж, що живлять насосні станції. The presence of armed groups, Ukraine armed forces, landmines and unexploded ordnance, coupled with the poor condition of the roads, has hampered residents from accessing wells or from receiving water supplies by trucks. Присутність збройних угруповань, а також Збройних сил України і наявність мін і снарядів, що не вибухнули, а також поганий стан доріг стали перешкодою в доступі мирних жителів до криниць, а також отримання води, яку підвозять автоцистернами. Workers have been unable to conduct repair works due to the shelling or from receiving spare parts needed for the repair of water installations due to access issues. Робітники не мали змоги проводити ремонтні роботи через обстріли або проблеми з доставкою запасних частин, необхідних для ремонту. Orders limiting the freedom of movement and/or supplies of goods or water across the contact line is interfering with the supply of water from government-controlled settlements to non-government-controlled settlements. Розпорядження, що обмежують свободу пересування або постачання товарів і води через лінію розмежування, і таким чином стають на заваді доставки води з підконтрольних уряду населених пунктів до непідконтрольних населених пунктів. In addition to concerns over immediate consumption needs, the current shortages could have lasting consequences on food production. Окрім проблем, пов'язаних із задоволенням негайних потреб споживання води, перебої водопостачання можуть також мати тривалі наслідки для виробництва продовольчих товарів. Of concern to us is that in the coming winter months, central heating systems that rely on water supplies may not function due to the damage that we have outlined. Ми також занепокоєні тим, що в майбутній зимовий період системи центрального опалення, робота яких залежить від водопостачання, не зможуть функціонувати в результаті тих пошкоджень, про які було сказано раніше. Within its mandate to facilitate the dialogue on the ground in order to reduce tensions and to promote the normalization of the situation, the SMM has helped to facilitate several local ceasefires to enable the repair of sections of the water system. This intervention has benefited tens of thousands of civilians on both sides of the contact line. Як зазначено, для зниження напруження і сприяння нормалізації ситуації. Таким чином, наша місія декілька разів допомагала встановленню локального припинення вогню, щоб забезпечити можливість проведення ремонтних робіт жителів по обидві сторони лінії розмежування. The need for such OSCE facilitated coordination across the contact line to enable the repairs was accentuated by several incidents whereby repair teams have been at high risk of injuries or were indeed injured due to shelling during the repair works. Необхідність такої координації, якій сприяла спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вздовж лінії розмежування, для можливості проведення ремонтних робіт постала особливо гостро після того, як трапилося декілька інцидентів, коли працівники ремонтних робіт піддавалися ризику отримати поранення або вже були поранені внаслідок обстрілів під час виконання ремонтних робіт. Let me 13th of June, the SMM liaised with the Joint Center for Control and Coordination's headquarters in Solidar to facilitate the transport of water pumping equipment across the contact line, vital for the water supply in Komsomolske. 13 червня спеціальна моніторингова з контролю і координації в Солидарі сприяла транспортуванню через лінію розмежування обладнання для насосних систем, яке було вкрай необхідне для водопостачання Комсомольського.
На ділянці між підконтрольною ДНР Горлівкою та підконтрольним уряду Майорськом. On 14th of August, the head of the... I should add that in late summer, a representative of Voda Donbassa said that the company had lost half of its water reserves. The situation is catastrophic and we need the presence of the OSCE to have access to repair and pipeline safely. Ситуація катастрофічна і присутність ОБСЄ необхідна для безпечного доступу і проведення ремонту трубопроводу. Nonetheless, repair works are not suitable as long as the shelling of water installations continues. Тим не менше, результат від відновлювальних робіт не буде тривалим, якщо бойові дії не припиняться і системи водопостачання і надалі буде завдаватися шкода. The report that we are presenting today here contains a number of recommendations to the Ukrainian government as well as those in effective control in Luhansk and Donetsk regions. Наш звіт містить кілька рекомендацій як для уряду України, так і для тих, хто здійснює фактичний контроль у Донецьку та Луганську. They are the follows. Серед таких рекомендацій можна виділити наступні. To implement the 12th immediate and full ceasefire and the pullout of all weapons. Дотримуватися комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, включаючи негайне і повне припинення вогню і відведення важких озброєнь. To refrain from locating military installations and positions next to objects indispensable for the survival of the civilian population. Утримуватися від розміщення військових установок і позицій поруч з об'єктами, необхідними для виживання цивільного населення. And to abstain from attacks directed against civilians or civilian objects indispensable for the survival of the civilian population, including civilian objects indispensable to the water supply system. Утримуватися від нападів, спрямованих проти мирних жителів або цивільних об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення, у тому числі цивільних об'єктів, необхідних для забезпечення функціонування систем водопостачання. Thank you for your attention. Дякую за увагу. Any questions from that side? Може, питання? Great. Thank you. Thank you very much.